Hello, everybody. I just Всіх, wanted to welcome you back for всіх our second вітаю з session. поверненням. Thanks. I forgot that I was being translated. Я забув, що мене прикладають. Okay, so we're going to do a really fun session on this second session. У нас буде дуже веселий час зараз під цю частину. And we just wanted to introduce the topic of this session, Я which хочу представити тему цієї is going to be частини. twofold. And the first part is the mathematics of the kingdom. Дві такі будуть у нас підчастини. Перша – це математика Царства Божого. And the second is going to be about, can you guess? І друга частина, ну, здогадайтеся, про що буде. About discipleship. Знову про навчання. Про And how discipleship is not the priority, is the priority Jesus gave us. Учнівство – це є той пріоритет, що Господь нам дав. Okay, let's begin with the mathematics of the kingdom. Але почнемо з математики царства. Did you know that the Bible is full of mathematics? Ви знаєте, що в Біблії дуже багато математики? Actually, it's not a mathematics textbook, but it has lots of examples of hidden mathematics. Підручник з математики, але там багато прикладів з математики, схованої у Біблії. And while our technical assistant brings up the mathematics of the kingdom, І поки наш технічний асистент покаже презентацію, ось він. There we go. Починаємо. Okay, that's it. Let's wait for that to come up fully on the screen. I see it fully. Okay, all right. Next slide. Наступний слайд. Okay, many of the churches that you are attending or planning Багато церков, які ви ходите, чи які ви починаєте, have thought that their church was too small to make a difference in their community. вони вважають, що вони дуже маленькі, щоб зробити будь-яку різницю, будь-якось впливати на громаду. I want to tell you a story from India. Зараз вам розкажу історію з Індії. There was a pastor who attended a seminar like this in India. He was pastor of a small church in a very rural community. Був пастор в дуже маленькій церкві в селі в Індії. And he thought, this is a nice idea, but I don't think we can make a difference, but I'll try. Він думав, класна ідея, але я думаю, що ми нічого не змінимо, але я спробую. So one Sunday he said to his people, І одної неділі він сказав своїм людям в церкві, we're supposed to bless our community. ми повинні бути благословенням громаді. We're supposed to serve our community. Нам треба служити громаді. I know we're small. Я знаю, що ми маленькі. I know we're a minority oppressed by the people. Я знаю, що ми меншинство, і вони нас не люблять. But I have an idea. Але в мене ідея. Okay, this week, Цього тижня I want you women to go around to visit your non-Christian neighbors and see if you can see a need that they have. Щоб ви пішли в гості до ваших невіруючих сусідів, друзів, подивилися, чи є в них якась потреба. So, on the next week, І наступного тижня, he said, what did you find? що ви побачили, він запитав. And the leader of the women's group said, well, we found 12 women who only have one dress. І лідер цієї громади сказав, 12 жінок ми знайшли, у яких тільки одна сукня сарі. Now, in India, they wear these dresses that are made of one sheet that's wrapped around the body. Вони носять таке, ви знаєте, сукні, це така простиня, яку завертають тіло людини.
And in the summertime, звертаються. when І the people літом, are, when these women are working in the field, it's very hot and they sweat a lot. коли жінки працюють у полі, вони дуже потіють, бо жарко. And that's a real problem if you only have Проблема. one dress. Якщо у вас тільки одна сарі, це дуже велика проблема. Because you work outside, you sweat, Ти and працюєш на дворі, ти попітнієш, there's so much salt in the dress that it'll almost stand up by itself. вже стільки солі в цьому сарі, що воно просто терчить. So the women knew that that was a real problem for the non-Christian women. І жінки знали, що це дуже велика проблема для невіруючих жінок. So the pastor said, Пастор how many of you women have three dresses? спитав, хто з вас має 3 сарі? And they waited until 12 women held up their hands and said, yes, I have a third. І вони чекали, коли 12 жінок піднімуть руки і скажуть, що так, в мене є 3 сарі. So he said, okay, this week, why don't you visit those 12 Цього women тижня, чому б ви не сходили до цих 12 жінок and then tell them that you have an extra dress that you would like to give і her one сказали, of що у your вас extra є dresses? сарі для них, яку б ви б хотіли віддати? The response was amazing. І відповідь була чудова. The non-Christian women said, we oppress you. We oppress your families. We charge you more in the market for food. Why are you doing this for us? Жінки з невіруючих сімей сказали, ну чому ви це робите? Ми ж вас не любимо, з вас беремо більше грошей, ми вас утискаємо. Чому ви це робите? And they said, we're doing it because the God we worship loves you. І вони сказали, тому що Бог, якому ми поклоняємося, вас любить, тому ми це робимо. And they did that for these 12, each of the Вони, 12 women who only вони had це one. зробили, і кожній з 12 жінок вони віддали цю сарі. And that changed the whole attitude of the non-Christian community toward the Christians. І громада повністю змінила своє ставлення до християн. What happened? Що сталося? The church was using God's strategy. Церква використовувала Божу стратегію. They were serving sacrificially. Вони служили жертовно. Would you be willing to give one set of clothes if you only had 3 to a non-Christian? Були б ви готові віддати одну пару одягу, якщо у вас 3? That would be sacrificial, Це було б жертовно. but it would be very impactful. І це б дуже сприяло і дуже б вплинуло. Why? Чому? Because that's God's strategy. Тому що це Божа стратегія. So it's like kingdom mathematics. І так працює математика царства. Maybe we only have one extra dress or a set of Може, у нас clothes, тільки один екстра одяг, да? Додатковий одяг. but if we give it to God, Але якщо ми будемо віддавати Богу, He multiplies it. Він буде примножувати. Let's see how this is true in Scripture. Давайте подивимося, як це виповнюється в письмі. Okay, Lena, read Isaiah 40:29. Ісая 40:29. Він змученому дає силу, а безсилому міць. Okay, I want you to think, how would you translate that verse into a mathematical formula? Давайте переведемо цей вірш на математичну формулу. Okay, Lena, read that again. And Давайте so, я прочитаю, і ви подумаєте знову. Він змученому дає силу, а безсилому міць. okay, here's a way to translate that verse. Ось як можна це перекласти. Our Наш, weakness times наша God неміч, equals strength. помножена на Бога, дорівнює
сила, міць. Okay, we're weak, Ми слабі, but we give our weakness to God. але ми віддаємо нашу знесиленість, змученість Богу. And he turns it into strength. І Він це обертає у силу. So when I talked about hidden mathematics, this is an example. І коли я говорю про сховану математику, це є приклад. So you wouldn't think of this verse as an example of mathematics in the Bible, but Ви when б we не думали про цей But- вірш як математику в Біблії, think about this, it easily translates into a mathematical але concept. якщо ми захочемо перекласти ці всі вірші на математичну концепцію, це дуже легко можна зробити. Yeah, let me give you a couple of examples. Зараз я вам дам декілька прикладів. In the New Testament, we have the story of the feeding of the 5,000. В Новому заповіті в нас є історія, як нагодували 5 тисяч. Okay, now I'm going to tell you this story, Я вам скажу and I'm going to amplify it a little bit from the biblical story. історію, і я трошки її, так знаєте, виразно розкажу. And as I tell the story, I want you to be thinking about how would you take this story and translate it into a mathematical formula. І я хочу, щоб поки я розказувала, ви цю історію переклали на математичну формулу. Ви б думали, як це її можна перекласти на математичну формулу. Okay, here's the story. Ось історія. Len, are you ready to tell the story? I am. Yes. Okay. One day, many Одного дня, years ago, дуже багато років тому, there was a little boy. був маленький хлопчик, He's about 10 years old. 10 років. And he heard that Jesus was going to come to his area where І he він lived. почув, що Ісус прийде туди, в те село, де він живе. So he went to his mom. He said, Mom, І I want to go here. I want to go hear Jesus. Він пішов до мами і сказав: мама, я хочу послухати Ісуса. And she said, No, son, І you're вона too сказала: young. ти сильно малий, You're only 10. тобі ж тільки 10, мама And your сказала. father's not here. І батька твого тут немає. And so it's a long way to the lake. Довго йти до того озера. And it's not a safe area. It's not a safe area from І here. це небезпечне місце. He said, Mom, please, I want to go. І хлопчик: мамо, ну будь ласка, я хочу. I'm old enough. I'm a big boy. I can Я вже take care of великий, myself. я виріс, я можу за себе подбати. She said, Oh, son. І вона сказала: о, Oh, синочку, okay. But son, добре. it's almost noon and you haven't had anything to eat. Але це вже обід, ти ще ж нічого не їв. Mom, I'm not hungry. Мама, я не голодний. If you're going to go, you wait. I'm going to fix you something for Якщо lunch. ти хочеш йти, то чекай, я зараз тобі з собою зроблю якийсь перекус. So his mom went to the kitchen Мама пішла на кухню, and she got a napkin взяла серветку, and she took 1, 2, 3, 4, 5 loaves. вона поклала 5 таких ліпьошок, хлібців and 1, 2 little fish. і 2 рибки. So she wrapped it up in the napkin Вона все це загорнула, and she said, Okay, son, і вона Take сказала: this. ось, синочок, іди, ось And be тобі careful. твій обід. І будь дуже обережний. So he rushed off to the lake. Він побіг на озеро, And when he got there, і коли він туди прийшов, there were thousands of people sitting all around Jesus. тисячі людей сидять навколо Ісуса. And he was, how do I get down? I can't even hear him from back Він here. думає: я не можу навіть його чути, ну як я до нього пройду? Well, what does a 10-year-old boy? Що Dude. робить хлопчик, в якому 10 років? Adult sits down on the edge even if he can't hear. Людина сидить, доросла, і слухає, якщо навіть не може почути. But not a 10-year-old boy. Але хлопчик 10-річний, він не буде сидіти. So he worked his way all through the Він crowd. пролазить через ноги, через тіла людей, And he натовпу, sat right down in front of Jesus і він сідає перед Ісусом and he listened. і слухає. And he's just 10 years old. He couldn't understand much of what Jesus was saying.
Йому тільки 10 років, він не може зрозуміти, що говорить Ісус до кінця. But he knew that he liked him. Але він знав, що він йому подобається. So even though he didn't understand much, Хоч he він не listened. розумів, він слухав. But about 2 o'clock in the afternoon, А десь о 2 годині дня his stomach began to rumble. в нього починають уже там бурчати в животі. And he thought, oh, my mom gave me a lunch. О, мама ж мені тут дала перекусити. He'd forgotten all about it. Він же забувся про цей обід. But so he took the napkin and he opened it Він up. розкриває свою серветку. Cookies, О, це мої ці хлібці, fish. рибка. So he reached down just about to Він take the тільки first, в руку протягнув, and Jesus stopped teaching. Ісус перестав навчати. So he looked at Jesus, and Jesus said to his disciples, I want you to feed everybody. Він дивиться на Ісуса, а Ісус говорить усім: я хочу, щоб ви всіх нагодували. And the disciples said, Lord, 8 months' salary wouldn't begin to be enough to feed these people. І вони сказали: ти, Господи, ти що, скільки 8 місяців працювати, недостатньо, щоб цих всю толпу накормити. So Jesus said, well, what do you have? Ну, що у вас є? Питає Ісус. So Andrew happened to be sitting right next to the little boy. І Андрій сидів біля цього хлопчика. And he looked down. Він сказав: о, He said, oh, Jesus, we have о, Ісус, дивися, що тут я знайшов. 5 little pieces of bread and 2 5 fish. хлібців і 2 рибки знайшов у хлопчика. So Jesus said, well, bring them to me. І Ісус сказав: ну, несіть сюди. So Andrew said to the little boy, І boy, Андрій Jesus- каже: little boy, Jesus wants your lunch. Ісус хоче забрати в тебе обід. And the little boy looked up and said, my lunch? If I give Jesus my lunch, I won't have anything to eat. І хлопчик говорить: мій обід? Якщо ж я дам свій обід, що ж я буду їсти? But okay, Та ладно, I like him. мені подобається Ісус. He can have my lunch. Добре, хай з'їдає мій обід. You know the story. Ви знаєте історію. Jesus began to take that little lunch and divide it. Ісус почав брати цей обід і ломати. And the whole crowd ate. І всі наїлись, весь натовп. He couldn't wait to get home and tell his mom what happened. І він не міг дочекатися, поки він прийде до мами і розкаже, що сталося. Mom, guess what happened? Мама, ти догадайся, що What сталося. happened? Are you okay? Що сталося? З тобою все добре? Yeah, I'm okay. Guess what? Мені все добре, але знаєш, Guess що what? сталося? Guess what? Jesus took my lunch. Ісус забрав в мене обід. His mother said, what? Його мама: що? Yeah, Mom, he took my lunch. Мама, And he used my lunch to feed thousands of people. забрав мій обід і скористувався їм, щоб нагодувати тисячі людей. And Mom, guess what? Мама, знаєш що, здогадайся, There were 12 baskets left over. ще 12 корзин залишилося їжі. She said, son, Вона каже: сину, you have a terrible problem of exaggerating. ти, мабуть, води не попив. Чи ти щось дуже багато преувеличуєш? He said, Mom, it's true. I'm not Мама, це exaggerating. правда, я не перебільшую, я не перебільшую. He wasn't exaggerating. І він не перебільшував. Okay, now I think somebody's going to be there with you that's going to have you work out the formula. We have pieces, and your job is to arrange the formula in the right order. Тепер зробіть формулу. Хто разом біля вас сидить, там подумайте, яка це була формула. And then when you're ready, І коли come ви back. готові, and I'll show you my formula. я вам покажу свою формулу. So this is a really fun way Тому це дуже веселий спосіб to look at the different stories from the Bible that have kingdom math. подивитися на різні історії у Біблії, які мають математику царства. And so we'll stop. You guys can stop the video now and then come back when you're done.
Будь ласка, зупиніть відео, і коли ви зробите цю вправу, повертайтеся. Okay. Welcome Добре. back. Вертайтесь з поверненням. The kingdom math of the story of the little boy with his lunch. Математика царства у історії хлопчика і його обіду. Let's see how close you came, how close our formulas can come together. Давайте побачимо, наскільки ваші формули і моя співпадають. Okay, here we go. Давайте подивимось. We have the boy, Хлопчик and we have 5 loaves and 2 fish. That's his плюс lunch. 5 хлібців і 2 рибки. Not very much in comparison to the big Не дуже 12 багато. people Не дуже багато. times Jesus. Помножити на Господь, на Ісуса. Now notice it's not plus Jesus, it's Це не times Jesus. плюс Ісус, але помножити на Ісуса. Jesus doesn't add, he multiplies. Тому що Ісус, Він не додає, Він примножує. And what's the result? І результат Food for 5,000 men, – їжа для 5000. plus food for women and children. 5000 чоловік і їжа для жінок і дітей, яких ніхто не рахував. Plus 12 baskets. І 12 повних корзин. Wow. Нічого собі. What do you think the multiplication is? Як ви думаєте, що таке примноження? At least 5,000. At least 5,000. Elena, I guess you're frozen. Let's wait until you can. Okay. We're back. Okay. Well, we're back. Now, so we see a Ми повернулись. multiplication, not of just 5,000, but maybe of 10,000 times. Тому ми можемо сказати, що тут не тільки 5000 помноження було на 5000, але може в 10 тисяч разів, бо там були жінки і діти. I have some questions for us. І ось питання для нас. First question is, could Jesus have fed the crowd in some other way? Чи міг би Ісус нагодувати цю громаду якимось іншим чином? Yeah, he could have turned the stones into bread. Звичайно, він міг перетворити каміння на хліб. He could have called manna from heaven, Він міг би зробити так, що мана впала б з неба, but he didn't. але він цього не зробив. So why did he pick a small boy who only had enough for himself? Чому він вибрав маленького хлопчика, у якого було достатньо тільки для себе? Well, the reason Причина в тому, is he was demonstrating що він показував, that even though we have a very little, only Хоч enough for ourselves, у нас дуже мало, і тільки для нас самих, only enough clothes for ourselves, тільки достатньо одягу для себе, only enough food for ourselves, тільки достатньо їжі для себе. if we sacrificially serve others Якщо ми жертовно служимо іншим, by giving, даючи, God multiplies. Бог примножує. Okay, I have a lot of stories, so I'm going to skip some to Остання історія. a story from the temple. Історія з храму. And this is from Mark 12. Історія з храму, Марка, 12 глава. As I start to tell a story, you'll immediately recognize it. Коли я буду розказувати історію, ви зрозумієте, що вона вам знайома. Jesus was teaching his disciples. Ісус навчає своїх учнів. He was in the temple, Він у храмі. and they were near the offering basket where people came by and put in their tithes and offerings. І вони сидять біля ящику, куди люди кладуть свої пожертви, свої десятини. And in those days, apparently there were people who were very proud of the fact that they gave a lot. І в ті дні були люди, які дуже гордилися тим, що вони давали багато. And so they had, I don't know if you can see this,
they had big money, big metal coins. Не знаю, чи ви бачите, але в них було такі великі гроші, великі монети. They didn't have paper money in those days. В ті часи не було ніяких папірців, паперових грошей. And so when they would come by the box, І коли вони приходили до цього ящику, they would go, вони так робили, and everybody would look, щоб привернути увагу всіх людей. and they would hold their money up high, І вони так піднімали високо гроші and they would drop it in the і box, кидали так, щоб було чутно в той ящик, and it would make a lot of noise. і вони там дзвеніли, ці гроші. And everybody would look and say, "Oh, wow, that person gave a О, lot of оця money. людина так стільки грошей дала. Wow." Круто. But a little lady came by, Але прийшла маленька жінка, very poor. дуже бідна. She had almost nothing. В неї, мабуть, майже нічого не було. She only had 2 little coins. В неї було тільки 2 маленькі монетки. Actually, it was all she had. Це було все, що в неї було. She didn't want anybody to see her. Вона не хотіла, щоб хтось її бачив. And so she walked by the box. Вона підійшла до цього ящику. She very quietly put her little coins in. Тихесенько поклала ці 2 маленькі монетки. They were so small, it didn't make any noise. Такі маленькі, що не чутно було, навіть як вони туди впали. And she went on. І пішла собі. She didn't think anybody saw her. Вона не думала, що хтось її бачив, But Jesus saw her. але Господь її побачив. And after she had gone, І коли вона пішла, Jesus said something very fascinating. Ісус сказав щось дуже-дуже таке велике, He таємниче. said, "That woman Він сказав, та жінка gave more than all the rich people combined." віддала більше, ніж усі багачі разом. What did he mean? Що він має на увазі? How is it possible? Як це можливо? Lots of money. He Великі, said she gave more than all the rich people in цей that мале- one little offering of 2 coins. оці 2 маленькі монетки більше варті, ніж оті всі гроші, що віддали багачі? No, she couldn't have. Ні, так не може бути. But that's what Jesus said. Але так сказав Ісус, так воно було. What do you think Jesus meant? Що ви думаєте, Ісус мав на увазі? Did she really give more? Точно вона віддала більше? Some people think, "Oh, well, she gave all that she had." Люди думають, але вона віддала все, що було. Yeah, but that doesn't make it more. Але це ж не значить, що вона більше віддала. Well, she gave sacrificial and the others gave out of their surplus. Вона віддала жертовно, а інші давали так собі. That's true, but that's not what Jesus said. Правда, але не то, що сказав Ісус. He said she gave more. Він сказав, вона віддала більше за всіх. How could that be possible? Як це може бути? Well, kingdom mathematics, that's how it's possible. Математика царства. I want you now to discuss among yourselves, how could it be more? Я хочу, щоб ви зараз між собою поговорили, яким чином це більше. And then I want you to make a formula І зробили формулу, to show how it could be more. щоб показати, як це може бути більше. So let's break now Давайте підемо на групки, на пари. and find out how Jesus could be telling the truth when he said she gave more. Яким чином Ісус говорить правду, коли Він сказав, що вона віддала більше? And when you have the formula ready, we'll come back. І коли у вас буде готова формула, повертайтесь. Okay, now we're back. Добре. Welcome back. Ми повернулись. Вітаємо. So
I wonder if you found out Чи ви знайшли, how did God multiply those 2 coins to make them more? як Бог примножив ці дві монети і як вони стали більше? Well, here's how. Ось як. We have the widow Вдова, and the 2 coins. дві маленькі монетки, She gave them to додати, God. She gave them to God. віддала Богу. Now think of this. Подумайте про це. How long ago was that? Це коли було? More than 2,000 years. Більше, ніж 2000 років тому. How many Christians Скільки християн in 2,000 years за 2000 років have been inspired to give more than they would have given because of her example? надихнулися віддати більше, ніж вони б віддали, якщо б не її приклад? Millions of times. Мільйони людей, мільйони випадків. So those 2 coins Так що were ці дві монети, were multiplied over 2,000 years якщо їх примножити на ці всі 2000 років натхнення, мотивації, Think of this. подумайте, Did she see the multiplication? бачила вона це примноження? No, Ні. not until she got to heaven. До того часу, як поки не потрапила на небо. Imagine her joy Представте її радість. when she got to heaven and she Коли saw вона прийшла на небо how і God побачила, multiplied her example як Бог примножив її приклад over 2,000 years. 2000 років підряд. This might be the story of the greatest multiplication in all of the Bible. Це історія найбільшого примноження, мабуть, усій Біблії. Amazing. Неймовірно. What does that mean for us? Що це означає для нас? It means if we sacrificially give what we have, we may not see the multiplication. Це означає, якщо ми жертовно віддаємо те, що в нас є, ми можемо не побачити примноження, But God multiplies, але Бог примножить, even if we don't see it. навіть якщо ми не бачимо. He knows Він знає, and He multiplies. і Він примножує. That's a wonderful lesson for us. Це чудовий урок для нас. Maybe we think we don't have much. Може, ми думаємо, в нас не так небагато. I only have enough for myself. В мене тільки для мене вистачає. What does God say to us? Що Бог нам каже? Give it to me. Піддай мені. I will feed 10,000 people. Я буду годувати I тисячі will людей. multiply what you give. Я буду примножувати те, що ти віддав. This is my strategy. Це моя стратегія. Worship me. Поклоняйся мені. How? Як? By giving me what you have. Віддаючи мені те, що в тебе є. Sacrificially. Жертовно. Okay, I have one more story. І ще одна історія для вас. It's from Matthew 25. Матвія 25. We know the story very well. Ми знаємо цю історію дуже добре. There was a very rich man, Був багатий чоловік. Дуже and багатий. he needed a vacation. So he called his 3 servants to him and said, I want to leave you in charge. І він хотів поїхати в відпустку, він позвав своїх 3 слуг і сказав, ось вам влада, будьте головними. To one of them, he gave 5 portions of his business. І одному з них він дав 5 частин свого бізнесу. And the other one hadn't been with him so long, so he was newer and didn't have so much experience, so he gave him 2. Другому, який не був з ним так довго, не було досвіду, він йому тільки 2 довірив, 2 частини свого бізнесу. And there was a young guy who І ще just had один been hired, молодий, якого тільки найняли. and the owner trusted him, so he gave him 1. І він йому довірив всього 1 частину. So he said, okay, now while I'm gone,
I want Mhm. you to act like me. I want you to go invest. And when I come back, I want the profit. Він сказав: поки мене не буде, я хочу, щоб ви робили, як я, вкладали і отримали прибуток. So after the vacation, the owner І came після back своєї and he called his 3 відпустки servants. він повертається і зове до себе своїх 3 слуг. And he said, "How did you do?" Ну, як тебе справи? Першого питає. And the first man said, "Oh, sir, I did very well. I doubled what you gave me." І перший сказав: "О, дуже добре, я примножив удвічі те, що ти мені дав". And the owner said, "Good job. І цей володар каже: "Круто, молодець. I want to give you more." Я тобі віддам більше". And he called the next guy. І наступного позвав: "How did you do?" "А як ти?" You didn't give me as much, but I doubled what you gave me. Ти мені стільки не дав, але дав менше, проте я удвічі подвоїв, Here it is. примножив. Ось воно. And the owner said, "Good job. І володар сказав: "Дуже круто. I'm going to make Молодець. you part owner of my company also." Я теж тебе зроблю своїм партнером компанії". He called the third young guy. Третього молодого хлопця позвав, "How did you кликав: do?" "Ну, як тебе справи?" "Oh, sir, "Ой, сер, I know that you're a very hard man, я знаю, що ти такий жорстока людина. and I know that you expect a profit, Я знаю, що ти чекаєш свій прибуток. but you only gave me one. Коли ти мені дав тільки один, So you'll be proud of me. I decided that I ти, мабуть, wouldn't будеш lose мною it пишатися. Я because вирішив її просто тримати, зберігати, if I lost it, you would be very angry. тому що, якщо б я втратив, ти б дуже розізлився. So I buried it in the ground. You'll be very Я happy. просто його закопав, і щоб тобі його віддати, щоб ти був дуже радісний. Here's what you gave me. Here, I give it back to you." Ось те, що ти мені дав, ось я тобі віддаю. And the master said, "You wicked employee. І володар сказав: "Ти злий робітник. I told you to invest it, Я ж тобі сказав інвестувати, and you didn't. а ти не послухав, не You зробив. disobeyed me Ти не послухав мене. because you were afraid. Ти боявся. Let me have my one talent. Давай сюди мій талант. I'm going to give it to the man who has 10." Я віддам тому, у кого 10". Does that sound like God? Це що, Бог так говорить? Yeah, because Jesus told the story as an example of how his Father works. Так, тому Ісус розказує історію, як працює Отець Небесний. Wow. Нічого собі. How would you tell that story in a mathematical formula? А ну, давайте математичну формулу прикладіть цю історію. Okay, let's go break up and put the Давайте formula знову together and come back. розіб'ємося на групки, зробимо формулу і повернемось. Okay, welcome back. Повернулись? Добре. How did you do? Ну що там ви написали? How did you come up with a formula? Чи у вас є формула? It's a bad formula. Погана формула, A sad formula. смутна. Because we have the servant. Тому що в нас є слуга, He was given one talent. якому дали один талант. He didn't invest it. He Він buried it. не вклав, не інвестував. So it wasn't times anything, it was times 0. Він не помножив ні на що, він помножив на 0. What's any number times 0? Якщо помножити щось на 0, що буде? It's 0. 0. So he ended up not with 1, but he ended up with nothing. І тепер в нього не один, а нічого. And then Jesus said, Ісус сказав, he was thrown into outer darkness.
Він був викинутий у темряву зовнішню. Ouch. Нічого собі. What does that mean for us? Що це означає для нас? It means that we can't keep what we have, even if it's only one. Що ми не зможемо зберегти те, що в нас є, навіть якщо це одне. Why? Чому? Because that's not God's strategy. Тому що це не Божа стратегія. That's not God's strategy for healing our communities. Це не є Божа стратегія для зцілення наших громад. It's not God's strategy to keep what we have. Це не Божа стратегія тримати те, що в нас є. It's God's strategy to use it. Це Божа стратегія використовувати. And when we give it, we І don't коли ми lose it. віддаємо, ми тоді не втрачаємо. We have to invest what God gives us. Ми повинні вкладати те, що Бог нам дає. And then God multiplies. І тоді Бог буде примножувати. Wow. Нічого собі. Kingdom mathematics. Математика царства. I encourage you to find other stories in the Bible Я and вас turn them into mathematical formulas. мотивую знайти інші історії у Біблії і прописати ці математичні формули. I want to tell you a story. Хочу вам розказати ще одну історію. And so, Josh, can we bring back a full screen? Thank you. Okay. This is a parable. Це притча. It's a parable that I'm going to tell because it comes out of my own experience. Це притча, яку я розкажу, тому що вона з мого досвіду. And it comes out of the country of Honduras. Вона з країни Гондурас. And it's based on a true story. І вона побудована на правдивій історії. In this story, there was a young man who was a new pastor. В цій історії був молодий чоловік, який був новим пастором. And he heard about a new community that was part of an invasion, which is what happens when people from the countryside move into the city to try to establish a living there. Він почув про нову громаду. Це люди, які переїхали з села у місто для того, щоб почати нове життя. And there was a new invasion, a new community of refugees from the country. And the name of this community was Las Pavas. Це було як нове поселення, і навіть там були біженці, і називалася ця громада Нас Павас. And this young pastor felt like, I think God is calling me to go minister there. І цей молодий пастор сказав, я відчуваю, що Бог мене кличе туди піти і служити. So he moved there with his wife and his two little girls. Тому він приїхав туди зі своєю жінкою і двома маленькими дівчатками. And they found a shack that they could rent and move into. Вони знайшли там таку хатинку, яку вони змогли орендувати, приїхати туди. And this pastor's name was Juan. Його звали Ван, цього пастора. And Juan worked at a job in the daytime in the city, and he came back to minister in the community in the evenings. Він працював вдень у місті, а по вечорам приїжджав служити в цій общині. But in this community, it was very poor. Але ця громада була дуже бідна. No running water, Не було води, no latrines, не було каналізації, туалетів, lots of alcoholism. дуже багато алкоголізму. And the houses were not very good, and they leaked a lot during the rainy season. І доми, вони протікали, коли йшов дощ. So one began to try to build small groups of Bible studies. І Іван почав робити такі маленькі групи вивчення Біблії. And they would meet on Sundays too. І вони зустрічались по неділям також. But it was just a small group of maybe a dozen Тут така women мала така групка, 12 жінок, and children, дітки, very poor. дуже бідні.
And after about 6 months of doing these Bible studies, І 6 місяців, one was після 6 місяців, crying out to God, God, this isn't going to change the community. I only have 10, 12 women and their children, and they're poor. This can't change the community. Juan кричав до Бога: Боже, я не знаю, як це змінить цю громаду. І в мене тільки 12 жінок і декілька дітей. So after crying out to God, Juan went to bed. І коли він так взивав до Бога, And in the early hours of the morning, дуже рано there was a вранці knock on the door. він заснув. Він заснув, а дуже Now, рано вранці йому this is a постукали. dangerous place to have a knock on the door at night. Якщо тобі, це було майже ніч ще, тобі стукають у двері, це So небезпечно. one got up and he went to the So- door. He didn't open it. Він став, підійшов до двері і не відкрив її. And he said, hello? Він сказав: привіт. And the voice on the other side of the door said, Juan, I want to come in and talk to you. І голос сказав: Пан, я хочу прийти з тобою поговорити. Who are you? Ти хто? I'm Jesus, Juan. Я Ісус, Ван. Jesus? Ісус? You can't be Jesus. Ти не можеш бути Ісусом. It's 4 o'clock in the morning. 4 години ранку. My wife and my children are asleep. I'm here. No. Моя жінка спить. Ні. Who are you really? Хто ти по-справжньому? I'm Jesus, Juan. Ван, я Ісус. The voice was kind, so Juan thought, І голос okay. був добрий, і Ван подумав: добре. So he lifted up the latch and he cracked the door to look and see who was on the outside. Відкрив трошечки двері, підкрив. And there was a man. І там була людина, чоловік. He didn't have a stick or a gun or anything. В нього не було ні палки, ні пістолету. And he said, if you're really Jesus, come in. Він сказав: якщо ти точно Ісус, заходь. And Jesus said, no, Juan. I Ісус want сказав: you to «Ні, come with me. я хочу, щоб ти прийшов зі мною, Ван. I want you to show me the things that break your heart in this community. Я хочу, щоб ти мені показав, що тебе засмучує в цій громаді. So Juan said, okay. Іван сказав: добре. He said, but Jesus, this is a rainy season. Ісус, you- йде дощ. I know where the bad spots in the road are, so stay close to me. Я знаю, де погані дороги, тому ходи біля мене. So Jesus said, okay, Juan, you lead the way. Добре, давай, показуй дорогу. So as they were walking down the road, І коли вони ходили по цій дорозі, Juan said, Jesus, see that house there? Іван казав: Ісус, бачиш отой будинок? There's a widow there. Там живе вдова. She has no means of support. Вона не знає, як жити, в неї нема грошей. She has 3 little children. В неї 3 дітей маленьких. Every time it rains, the water comes up on the floor. Кожного разу, коли йде дощ, в них вода в домі. And every time it rains, she has to hold her children to keep them out of the water. І коли йде дощ, вона тримає своїх дітей, щоб вони не були в воді. Jesus said, okay, keep going. Ісус сказав: далі розказуй. So they walked a little further. Він пішов далі. And one said, see that house, Jesus? Бачиш той будинок, Ісус? An alcoholic lives there. Там живе алкоголик. He beats his wife and his children. Він б'є свою жінку і дітей. At night, I hear them screaming, Я чую, як вони кричать. and I'm afraid to do anything. Я боюся щось зробити. And Jesus said, okay, let's continue. Ісус каже: добре, давай далі. They walked a few houses more. Вони ще пішли під будинком. He said, that house, А в тому будинку the leader of our community lives there. живе лідер нашої громади. And he keeps asking people for money to make the community better. Він просить у людей гроші, щоб зробити покращення в громаді. But he uses the money on prostitutes and alcohol. Але він використовує ці гроші на проституток і алкоголь. And then
Jesus said, okay, let's keep going. Ісус каже, добре, йдемо далі. And they passed the garbage dump. І вони пройшли через мусорку, смітник, And there were rats running around. і там бігали криси, It smelled terrible. дуже погано, був запах поганий. They said, Jesus, there's no latrines here. Каже, Ісус, тут немає туалетів, немає каналізації. People go to the bathroom here. Сюди люди ходять в туалет. It's bad, bad. Дуже погано, дуже погано. And then Juan heard somebody crying. І потім Ван почув, як хтось плаче. And he looked, І він подивився, and it was Jesus. то був Ісус. Jesus was crying. Ісус плакав. And one could see that the same thing that broke his heart broke the heart of Jesus. Іван побачив, що те, що розбиває його серце, воно розбиває серце Ісуса. And Jesus said, Juan, let's go back to your house. І Ісус сказав, пішли, Іван, додому до тебе. So they went inside. Вони пішли всередину, And Jesus said, Juan, I want to tell you what my strategy is. і Ісус сказав, Ван, я хочу тобі сказати про свою стратегію. I want you to take those 10 and 12 women. Я хочу, щоб ці 10-12 жінок, ти їх взяв Ask each of them every day і to take питав, just a handful of rice і просив кожного з них взяти всього жменьку рису, and put it in a cup. насипати її в чашку. So at the end of the week, they have 6 cups, 6 handfuls of rice. Щоб у них було 6 таких жменьок рису до кінця тижня. Have them take a spoon of sugar, І щоб вони взяли по ложці цукру put it in another can, і в наступну баночку складали. and bring that to church on Sunday. І щоб вони це приносили в церкву в неділю. And then you put all the rice and all the sugar in 2 different cans. І я хочу, щоб весь рис і весь цукор ти складав у 2 різні такі ємності. And then have them, they decide who is a woman who doesn't know me, and take it each week to a different woman and say, this is a gift from Jesus. І кожного разу в кінці служіння вони забирали і відносили це одній жінці, яка не знає мене. І казали, що це подарунок від Ісуса. But Jesus, that's not enough to make a difference in our community. Ісус, але це недостатньо, щоб зробити зміну в нашій громаді. Jesus said, one, Ісус сказав, вам, who divided the Red Sea? хто розділив Червоне море? Who fed the children of Israel with manna? Хто годував народ ізраїльський манною? You did, Lord, but Ти, Господь. that's nothing. Але The cans of rice and the що? sugar, that's nothing. Що це цукор і рис? Хіба це щось? One, Вам, I'm the same Jesus. я такий же Ісус. A rooster crowed, І тут заспівав півень. and one was still in bed. Іван все ще був у ліжку. And he thought, І він was that a подумав, dream? це що, мені наснилося? Did that really happen? Це сталося справді? He didn't know. Він не знав. He looked around. Jesus wasn't there. Він подивився, Ісуса не було. Maybe it was a dream. Може, це мені наснилося. Maybe Jesus was really there in his А dream. може, Ісус і приходив до нього в сні. And he learned, І він зрозумів. wow, Нічого собі. God can multiply the rice. Бог може примножити рис. He can multiply the sugar. Може примножити цукор. That's the parable. Це притча. Sometimes we think that giving rice and sugar is so small, it makes no difference. Іноді ми думаємо, що віддати цукор і рис – це так мало. Який сенс?
Not true. Неправда. Because God multiplies. Тому що Бог примножує. I want to share a related but another study. Я хочу з вами поділитися ще одним вивченням спорідненим. Josh, can you bring up the PowerPoint of the priority of discipleship? Давайте подивимося на пріоритети учнівства. Many times Багато разів we think ми думаємо, that the priority that Jesus gave us is discipleship. No, Sure. is evangelism. пріоритет, який дав нам Ісус, це евангелізація. But in fact, that's not the priority that Jesus gave us. Але це не той пріоритет, що нам дав Ісус. When Jesus gave the Great Commission, he said, I want you to disciple the nations. Ісус дав нам велике доручення, Він сказав, навчіть народи. Now, of course, that includes evangelism. Звичайно, сюди входить евангелізація. How would you define discipleship? Як би визначили учнівство? Well, many of us Багато з нас define it as, okay, study, ми говоримо, що це навчатися, content. контент якийсь, We have manuals of discipleship. у нас якісь там посібники в учнівстві. We take people through those manuals. Ми проводимо людей через ці посібники. They may learn a lot about Jesus, Вони, може, і багато про Ісуса і не навчаться, but if they haven't become like Jesus, they're not disciples. але якщо вони і багато і знають про Ісуса, але вони не стануть як Ісус, вони I не є define- учнями. I think the biblical description of discipleship is when we look like Jesus. І я думаю, що учнівство і біблійне визначення учнівства – це коли ми виглядаємо як Ісус. When should it happen? Коли це повинно статися? Well, it needs to happen as soon as we meet somebody. Воно повинно статися, як тільки ми з кимось зустрінемось. They don't have to become saved before we disciple them. Люди не повинні спастися до того, як ми почнемо їх вчити. Many people will want to become disciples after they walk with us for a while and they see what Jesus is like. Багато людей, вони хочуть бути навченими, стати учнями, коли вони з нами побудуть якийсь час і зрозуміють, який Ісус. So how is it done? Як це стається? It comes when we walk with people, Це приходить тоді, коли ми ходимо з людьми. when we take their life journey with them. Коли ми розділяємо з ними їх шлях, життєвий шлях. They don't need to be believers yet. Їм не потрібно навіть стати віруючими до того. And all those people will not become believers. І не всі вони стануть в кінці віруючими. God is the one who decides who that is. Бог хто вирішує, хто увірує. So I think we need to change our idea of what discipleship is Я and, думаю, що нам треба змінити наше уявлення про те, що є учнівство, and how we do it. і як ми це робимо. In our discipleship, in our tradition, В нашій think- традиції we think conversion comes first. ми думаємо, що спочатку йде навернення, I а have a потім question for you. учнівство. Але в мене до вас питання. How many of the 12 disciples were converted when Jesus called them to follow him? Скільки було з учнів Ісуса Христа наверненими до того, як Ісус їх покликав за собою? We don't know. Ми не знаємо. Maybe none. Може, не один з них. So, what is being a disciple? Що означає бути учнем?
It means being like Jesus. Це означає бути як Господь. And the summary of Jesus' idea of being like him is to love. І якщо ми можемо визначити одним словом, що знати бути як Ісус, це любити. To love God, Любити Бога, to love our neighbor. любити ближнього. They don't have to be Christians. Їм не потрібно бути християнами. They may even be our enemy. Може, вони навіть наші вороги, щоб ми почали їх любити. Well, what I want to say is that I'm going to tell you a story, a very quick story. Ще одну історію вам дуже швидко розкажу. I was teaching a group of pastors in India. Я навчав пасторів в Індії. They came to learn about discipleship. Вони прийшли навчатися про учнівство. I asked each of them, Я кожного з них запитав, who are the non-Christians you are serving? яким невіруючим, не християнам ви служите? And they said, we only serve Christians. І вони сказали, ми тільки християнам служимо. I said, then I'm not going to teach. Я сказала, тоді я не буду вас навчати. They said, please, we came all this Будь way. ласка. Ми сюди приїхали, Okay, I'll stay on one condition. я залишуся за одною мовою. You go buy, each of you, you couples, today you go out, you buy a comb, scissors, and soap. Ви всі купите ножиці, розчіску і мило на сім'ю. And come back tonight. І повертайтесь. They did. Вони повернулись, So, in the night, during that night, і в той вечір I had to prepare some food я їм сказав, тепер приготуйте їжу, and put it in 50 baskets. 50 і таких пакунків зробіть. And they did. І вони це зробили. The next morning, І наступного дня I said, I want you to go to the train station. я сказала, ідіть, будь ласка, на вокзал, There are many beggars there. там дуже багато попрошайок. Offer to wash their hair. Я хочу, щоб ви помили їм голову, Offer to give them a haircut. запропонували їм зачіску, підстригти коси, Offer to give them a shave. побрити їх, запропонували. We never did that before. Вони сказали, ми це ніколи раніше не робили. Why would we do that? Чому ми це будемо робити? I said, because that's what it means to be like Jesus. Тому що це означає бути як Ісус. So they did. І вони це зробили. They found these people on the street. Вони знайшли цих людей на вулиці. This guy, this beggar was so dirty and he smelled so bad that the pastor in the pink shirt, he vomited when he tried to serve him. Від цієї людини так погано пахло, що коли його пастор брив, він прямо ригав, не зміг стриматись. He took him to the shower. Він його відвів помитися в душі. And he said to the man at the shower, how much for this man to take a shower? І він запитав в цьому душі, скільки заплатити, щоб він помився. And the shower manager said, he's too dirty. He can't shower in my shower. Він сказав, він сильно брудний, він не може в мене митися. He said, I give you twice as much. Він сказав, я тобі подвійну ціну заплачу. He said, no. Він сказав, ні. I'll give you 3 times. Я дам тобі потрійну ціну. And the shower man said, okay, tell him to be quick. Давай, кажи йому швидко. So he took a shower. Він помився. And the pastor took his clothes and threw them in the trash. І пастор взяв його одяг, викинув в мусор, в смітник. And then he told another pastor, quick, go buy some pants and a shirt. І він сказав іншому пастору, іди купи йому якийсь одяг. So when the guy came out of the shower, І коли він вийшов з цього he душу, said, I threw your clothes away. він сказав, я викинув твій одяг, Here's some new clothes. ось новий одяг. This is the same man. Це той сама людина. After a shower, Після душу, after a shave,
після того, як його побрили. This is what it means to be like Jesus. От що означає бути як Ісус. How do you do that? Як це робити? You be like Jesus. You sacrificially serve. I think, okay. Welcome back, everybody. I don't see Elena on the screen yet. З поверненням всіх. There we go. Okay. Okay. Well, you know, as difficult as the technology is, we thank God for this. Otherwise, we wouldn't be able to do it. Хоч технологія, вона і нам доставляє труднощів, але ми Богу вдячні, тому що без неї ми б нічого не змогли цього робити. Okay. So we can go, Josh, we can go off of that screen and just bring me back. Okay. Welcome back. Sorry for the interruption. Вибачаємось за перерву. And what does it mean to be like Jesus? Що означає бути як Ісус? Well, one thing it means Одне, is, що це is, that, означає, is that we spend time with others. що ми з іншими людьми проводимо час. And we might start with those that we already know. І ми можемо почати з тими, кого ми вже знаємо. And we've designed and discovered a discipleship program called microgroups. І ми зробили таку програму, яка називається міні-групи. And in these microgroups, І в цих міні-групах begin to meet with people that we know. ми починаємо зустрічатися з людьми, яких ми знаємо, And we begin to share with them. і починаємо And ділитися we з meet ними. once a week Ми зустрічаємося раз на тиждень, for half an hour, for an hour. півгодини чи годину. We share our last week. Можемо ділитися, що з нами сталося на минулому тижні. And we say, how were you able to be Jesus' hands and feet this week? І ми запитуємо питання, як ти був руками і ногами Ісуса цього тижня? And then we share with each other. І ми ділимося один з одним. And then we pray with each other. І молимося один з одним. And there's somebody with us right now. І є хтось з нами сьогодні. And I want to introduce him. His name is Christian. Його звуть Христян. So Christian, can we bring your screen back on? Вмикай камеру. Josh, can you bring Christian? Hello. There we go. I don't see your image yet. Yeah, I'm There back. we go. This is my brother Christian. Це мій брат Христян. He's a pastor in Honduras. Він пастор в Гондурасі. And he began this discipleship methodology. І він почав використовувати цю методологію учнівства. And he started with some of the leaders in his church. І він почав з лідерами його церкви. And with his own 13-year-old son. І навіть своїм сином, 13-річним сином. And he is beginning the process of learning to disciple people this way. Він починає процес, як навчати людей And таким each способом. of those guys is going to be reaching out to a few others. І всі ці, кого він навчає, будуть навчати декілька інших. They will stay in this group with Christian. Вони будуть в цій самій групі з християном, But they will begin discipling not by witnessing, але вони будуть навчати but by just being with the other person. не свідоцтвом, а з тим, щоб вони з іншою людиною разом. And let me tell you something, that is witnessing. І я вам скажу, що коли ти з кимось, це і є свідоцтво. So we're going to close out with a short testimony by Christian of how І this is Християн working. with him. розкаже свідоцтво, як це працює. Ми закінчимо його свідоцтвом. So Christian, go ahead. Thank you, brother Bob, for this time, Дякуємо, Боб, за цей час. and I really appreciate the opportunity to share what God is doing.
Я дуже ціню можливість поділитися тим, що Бог робить. The microgroups for us have changed everything in our ministry. Мікрогрупи, вони змінили все, що відбувається в нашому служінні. I think we were doing ministry in the wrong way before. Я думаю, що до цього ми робили служіння неправильно. As a pastor, I give a lot of value to preach from the pulpit. Як пастор, я надаю багато цінності проповіді з кафедри, But I was not looking the results in people's lives that any pastor would like to have. але я побачив результати в житті людей, які б любий пастор хотів би бачити, коли використовували цей метод. So I'm so thankful that Brother Bob started talking to me about microgroups. І я дуже дякую за те, що Бог мені навчив цьому методу мікрогруп. And now I'm walking with a total of 11 men, including my son. І в мене є 11 чоловіків, включаючи мого сина, з якими ми разом ідемо. Never before in my life I experienced change like I'm experiencing right now in the people's lives. Я ніколи в житті не переживав такі зміни, які я зараз бачу в життях цих людей. I am giving them access to my life and they are giving me access to their lives. Я даю їм доступ в моє життя, і вони дають мені доступ в їх життя. And every week we get together and I mean, they are anticipating this time every Thursday at 7 a.m. В кожного тижня у четвер, в 7 годині, ми збираємося разом, і вони всі чекають цього часу. And I don't have to prepare myself with, Greek terms or any big theological truth. І мені не потрібні логічні там істини на високому рівні. I just have to be there to love them, Я просто там, щоб їх любити, go through the Bible together, пройти просто через Біблію разом, being accountable to each other, бути підзвітним один одному. and basically encourage our Christian life. І просто підохочувати їх іти християнським шляхом. One of the men who came to the group Один із людей, який приходив на цю групу, 3 months ago, he was separated from his wife. 3 місяці назад він відокремився від своєї жінки. And we start talking about his heart, the truth and the lies that he has believed all this time. І ми почали говорити про його серце, про правду і неправду, яку він вірив цей час. And I have seen him, changing in a deeper way, like you cannot imagine. This is a Yeah. different man. І я побачив такі великі зміни, що це просто інша людина. This intimacy, this community that, we have has helped him to open up. Ця близькість, вона допомогла йому відкритися. And 2 weeks ago, he said, I am with my wife again. She came back to me. І 2 тижні тому він сказав, я знову зі своєю жінкою, вона повернулась. So, Christian, And I yeah. have a question for you. yes, Can you Мене- include non-believers in these Для groups? тебе питання, можна включати невіруючих людей в такі групи? yes, I think this is the best way to get closer to Найкращий not believers. спосіб, найкращий спосіб зблизитись з невіруючими людьми. It's an open space. It's a safe space for them. Безпечний такий простір, де вони можуть відкриватися. They see other humans, other Christians that are, they see Christians with problems, like they have problems, but Вони they see бачать, that we have God. як християни живуть такі ж самі проблеми, як і вони, але в нас є Бог. Christian, Yeah. thank you so much. Thank you. Так. Thank Thank you. you. Дякую, Yeah. Християн. Guys,
I just want to thank you for allowing me the privilege of sharing with you today. Дякую, що ви мені надали привілегію поділитися з вами сьогодні. And Andrea is going to direct you for how you go from here. І Yeah. Андрея дасть вам далі інструкції. I love from the very beginning of this session the story you shared of the church in India. І мені дуже сподобалась історія про церкву в Індії. And to be honest, if I was faced with an issue that there was a group of women who needed another sari, І чесно сказати, якщо в мене було таке питання, там жінки, яким потрібна сарі, my first thought would be to call a wealthy person to ask for a donation. я би подзвонила багатій людині, якій сказала, дайте пожертву. But look at the blessing that would have been missed had I done that. Якому благословіння не було б, якщо б я так би зробила. Because the blessing came from the relationship and the sacrifice and the love. Благословіння прийшло через відносини, через пожертву громади. So while we will in our ministry receive gifts from the outside, І також в служінні ми приймаємо подарунки, пожертви ззовні. that shouldn't be our first place to look. Але це не повинно бути першим місцем, де ми шукаємо. Because God put the local church in that community for a Тому reason. що Бог поставив помісну церкву в ту громаду по And причині. I just want to challenge us as YWAMers І я хочу дати виклик нам, як вайвемовцям, to be willing to look first to the church in our community. щоб ми першими дивились на церкву в нашій громаді. To focus first on discipling the church in our community. Щоб ми фокусувалися спершу на тому, щоб навчати церкву в нашій громаді. To walk with them Ходити з церквою, and be a catalyst for them to make an impact in their community. бути каталізатором, щоб вони змогли повпливати на свою громаду. We're in an interesting place as YWAM Ми, як ВайВМ, в дуже цікавому місці, because we're Yes. international and we're local. тому що ми і міжнародний рівень маємо, і помісний. So I just want to submit to you guys to take some time now in prayer. І я хочу, щоб ви зараз взяли час в молитві, Because this life of sacrifice that Bob has been highlighting for us тому що це життя жертви, яке Бог нам підкреслив, it's not just a commandment that Jesus gave to YWAM. це не тільки заповідь, яку Ісус дав ВайВМ. It's a commandment that Jesus gave to the church. Це заповідь, яку Ісус дав церкві. So let's live it out, Давайте так жити. but let's invite the church to live it with us. Давайте закликати церкву приєднатися. And I know that you guys do a lot of that already, Я знаю, що ви вже цього багато робите. but I just want to encourage you to seek God. Where can you do that more? Я хочу, щоб ви шукали Господа, де ви можете цього більше зробити. Even though I've heard Bob share before, І навіть через те, що я і чула, що Боб раніше ділився, my mind has been alive this whole time thinking, how could we do a better job engaging in the church? я все одно думала, як ми можемо ще краще це робити. So thank you, Bob. Дякую, Боб. Okay. Thank you. Blessings. Right. Thank you, Lena.